Good morning, students. Yesterday we have discussed what are the diversity of living organisms and why we need for classification. So today now we are going to discuss about taxonomy and systematics. Most of the scientific terms is derived from Greek and Latin word. So now taxonomy. Taxonomy in a Greek means they have divided the word into two words, taxis and norms. Taxis means arrangement and norms means law. So arrangement in a law. So that the scientists, they have arranged the organism. They have followed in a certain law to arrange the organisms. That is known as the taxonomy. So taxonomy is the science of arrangement of living organism along with the classification, description, identification and naming of organisms. So they have arranged the organisms. So they have classified. How they have classified? They have followed certain rules to classify the organism. Description. Description, we know that characteristics. That then identification. Easily we can identify the particular species. And they have given the naming also to identify the organisms. So it is not only the animals, plants and then in animals, not only plants and animals, even in a microorganisms also they have classified like this. Okay. So that taxonomy is the science of arrangement of living organisms along with the classification, description, identification and naming of organisms, which includes all flora. Flora means plants. So which includes all plants and fauna. Fauna means animals. So all flora and fauna including microorganisms of the world. So the word taxonomy was coined by Augustin Pyramus de Candolle. The scientist Augustin Pyramus de Candolle in the year 1813 has the word is coined by taxonomy in word koduthavar. But the taxonomy is a theoretical study of classification with well-defined principles, rules and procedure. So taxonomy we are going to study in a theoretical study. Okay, not in a practical study, theoretical. Theoretical என்ன நம்ம புக்கில் இப்போ எழுதி வச்சு எல்லாத்தையும் படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் தியரிட்டிக்கல் ஸ்டடீஸ். ப்ராக்டிக்கல்னால் லேபில் போய் நம்ம செஞ்சு பார்த்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டடீஸ். ஓகே, பார்த்து ப்ரூவ் பண்ணுறது. ஸோ டாக்ஸானமி இஸ் எ தியரிட்டிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் வித் வெல் டிஃபைன்ட் பிரின்சிபல்ஸ். So that classification, it is given by the very defined principles, rules and procedures. They have followed the certain principles, rules and procedure. They have classified the organism that we are studying. Okay, எப்படி classify பண்ணாங்க, என்னென்ன rules follow பண்ணாங்க, என்னென்ன principles, என்னென்ன procedures வச்சு அனிமல்ஸையும் பிளான்ஸையும் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தையும் இவங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் என்னது டாக்ஸானமி. இட் இஸ் ஏ தியரிட்டிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் வித் வெல் டிஃபைன்ட் பிரின்சிபல்ஸ், ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ். Aristotle is called as the father of taxonomy. So Aristotle, as scientist, he only first classified the animals. So we are saying not only the animals, plants also. So we are saying Aristotle is the father of taxonomy and Carolus Linnaeus is the father of modern taxonomy. Before many years, million years, 380 like that BC, Aristotle classification it is followed. Then based on the Aristotle classification, number of scientists also they have involved to classify the living organisms. So in a million years ago, Aristotle has watched only the few characters. Only one or two principles is followed to classify. But if now technique is improved, so due to that development of technology, number of scientists they have based to follow the Aristotle classification. They also try to classify the organisms. But now in the modern days we are using only the Carolus Linnaeus classification. So Carolus Linnaeus is the father of modern taxonomy. Okay, can you understand? The next one is the systematics. Systematics, this is also in a Greek word. System means sequence. So we have followed that scientists they have followed certain sequences to arrange the organism. That is known as the systematics. So taxonomy and systematics have mostly in the same meaning. A little difference only it is present. There they have followed certain principles, rules, procedure. They have classified the organism. That is the meaning of taxonomy.
Here also the systematics means putting grouped together. So which organisms are they have in a similar character, that organisms are grouped together. ஒரு groupல வந்து போடுறது. That is the meaning of systematics. Okay, so the objectives of taxonomy and systematics are very similar. Their goal is to classify organisms. So both the meaning, they need to classify the organism with stipulated rules or certain rules of follow panni they have classified the organism. The main criteria of systematics is identifying, describing, naming, arranging, preserving and documenting the organisms. நம்ம taxonomy-ல என்ன பார்த்தோம்? Identifying for what? Identification, description and naming of organism அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்க என்ன அது சேம், identifying, describing, naming, then arranging, preserving and documenting. documentingனா என்ன? ரிட்டன் ஒர்க்கா வைக்கிறது, எழுதி வைக்கிறது. இது இந்த அனிமலுடைய கேரக்டர், இந்த மாதிரி நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். நம்ம இந்த மாதிரி இதுதான் இதனுடைய கேரக்டர், இந்த நேமு, இந்த ஆர்கனிசம்லாம் சேமாக இருக்குது, கேரக்டர் சேமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் என்ன செய்யுது, அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு இதில் போகிறது. தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ். Okay, so the main criteria of systematics is identifying, describing, naming, arranging, preserving and documenting of organisms. Apart from the above said features, அந்த மேலே சொன்ன என்ன அது ஐடென்டிஃபிகேஷன், நேமிங், டிஸ்கிரைபிங், அது மட்டும் இல்லாமல் apart from the above said features, evolutionary history of the species and the environmental adaptations and the interrelationship between species are also being investigated in systematics. In extra, some other points also they are investigating to classify the organism. What are they? Evolutionary history of the species. Evolution. What is the meaning of evolution? Gradual development of an organism is known as evolution. So evolutionary history, ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனிசத்தை எடுத்தோம்னா மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ எப்படி இருந்துச்சு, அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனாக வர வர அதனுடைய மாடிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன, டெவலப்மெண்ட் என்ன, இப்போ நவ் மாடர்ன் டேஸில் அது எந்த மாதிரி டெவலப் ஆகி இருக்குது அப்படின்றத என்னது எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ த எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10th படிச்சிருப்பீங்களா, எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங், evolutionary history of human being, hominids, homo habilis, neanderthal man, for what, archaea homo sapiens, then modern homo sapiens அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம். மில்லியன் இயர்ஸ், 350 million years ago, then for what, 1.5 million years ago, 1 million years ago, 75,000 years ago, 10,000 years ago. அந்த ஹியூமன் பீயிங்கில் ஏற்பட்ட டெவலப்மெண்ட், சேஞ்சஸ், மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தான் நம்ம ஹியூமன் எவல்யூஷனில். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸ்னுடைய எவல்யூஷனை பற்றியும் நம்ம என்னது, தே ஆர் ஐடென்டிஃபையிங். ஓகே, ஸோ எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் அண்ட் த என்விரான்மெண்டல் அடாப்டேஷன். அந்த எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு வர்றப்பவே என்ன ஆகும், அது எந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன செய்யும், அந்த ஒவ்வொரு ஆர்கனிசமும் அடாப்ட் ஆகிக்கிறோம். அண்ட் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு ஸ்பீசிஸுக்கும் இன்னொரு ஸ்பீசிஸுக்கும் உள்ள இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன, இது எல்லாத்தையுமே என்ன செய்கிறாங்க, இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஆர்கனிசத்தை தே ஆர் புட்டிங் டுகெதர், தே ஆர் கிளாசிஃபையிங் அண்ட் கிவன் த நேம் ஆஃப் த ஆர்கானிசம். தட் இஸ் known as systematics. Can you understood taxonomy and then in a systematics?